The famous scientist, the Thomas Alva Edison, one who invented the light bulb, he gave 1,000 attempts before getting success. And if I have to mention another scientist, that is a famous scientist, Albert Einstein, he himself said he gave 99 attempts. So he got success in the 100th attempt. Okay, so ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, just to motivate you guys, because your exam is near. The famous scientist, he says that if you have never failed, you have never tried anything new. If you want to get success, you have to give a trial, try again, and then you are going to get success. And your failures doesn't define you. Okay, so don't worry about the failures, and don't worry about the negative comments like nin kailagala. Don't give a mind for that. So concentrate on your preparations and do well. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As you already know, I am solving the KSET question paper series, and this is the paper 3 from the year 2014. And without making any delay, let's begin. 11th question. Uptake of naked DNA by a bacterium is option A transduction, option B transfection, option C conjugation, option D transformation. Uptake of naked DNA by bacterium is option A transduction, option B transfection, option C conjugation, option D transformation. First we will know what is naked DNA. Naked DNA means it is a purified DNA, a purified sequence of DNA which is without proteins, lipids or any other molecules. So that kind of DNA is called as naked DNA. Okay. Now we will know the options here. Option A transduction. Transduction. What is transduction? In all these process, mainly these will help in the transfer of genetic material from one strain to another strain. Okay, so all these four terms is related to transferring of the genetic material. Okay, idralli naked DNA by a bacterium, uptake of naked DNA by bacterium, that is called as what anta kelirodu. So genetic material transfer agake ee four process help agutte. First we will know in particularly how, in what manner anta helbiಟ್ಟು. Option A transduction. Transduction means it is a process by which foreign DNA is introduced into a cell by a viral vector, by using a viral vector, that is called as transduction. Coming to second one, transfection. Transfection is the process of introducing naked DNA into the eukaryotic cells, Option A transduction through the foreign DNA, process by which the foreign DNA is introduced into a cell by a virus or viral vector anta helidare. So it nothing to do with the bacterium. So hagaagi option A is not the right answer. And coming to transfection, it is a uptake of naked DNA by eukaryotes, but in the question they are asked bacterium. So hagaagi option B is not the correct answer. And coming to the option C, conjugation. Conjugation, it is nothing but it is the transfer of genetic material between one bacterium strain to another bacterial strain via a conjugating tube, that is called as conjugation. There is no uptake of naked DNA here, so option C is not the correct answer. And we left with option D, that is transformation. Yeah, because if you left with only one option, that might be a correct answer. And here first we will know what is transformation. Transformation is nothing but it is transfer of genetic material from one strain to another strain without establishing any physical contact, which means that in this transformation the naked DNA is taken up by a bacteria. Okay, it is an uptake of naked DNA by bacterium. So option D is the correct answer. Moving on to the next question. Which part of the chromosome is involved in aging? Option A kinetochore, option B chromocenter, option C ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟೀಲೋಮಿಯರ್. ಏಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಲೋಮಿಯರ್. ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ is called as telomere, and this is the one which is actually involved in the age. Okay, so option D is the correct answer. Okay, moving on to the next question. Name the techniques to identify cells involved in transcription. Okay, transcription ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In case of transcription, replication in the DNA copies ಆಗಿರುತ್ತೆ. From DNA, it is going to convert into a what? mRNA. So mRNA is going to form alva. So mRNA form ಆಗುತ್ತೆ. That is called as transcription. Transcription ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ನೇಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೆಲ್ಸ್
ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ DNA, okay, to identify the DNA sequence, and northern blotting, opposite of that, okay, is for the identification of the RNA. Okay, northern blotting is for the identification of the RNA. So idana key point agi nenpitkoli. So now we will know the techniques here. Option A, northern blot and restriction digestion. Option B, PCR and restriction digestion. Option C, northern blots and in situ hybridization. Option D, in situ hybridization and restriction digestion. So first, to answer this, first we will know the options here. What is northern blot? Northern blot, it is a laboratory analysis or a laboratory technique, okay, used to study the RNA. And what is restriction digestion? Restriction digestion, it is nothing but the process of cutting off DNA sequence by an enzyme called as restriction endonuclease. ಅಂದ್ರೆ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, DNA ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ DNA fragments like this. So it has another name. It is also called as DNA fragmentation. Okay, and this is going to happen by an enzyme, and this cutting is going to happen by an enzyme called as by an restriction endonuclease, or simply you can say REs, means restriction enzymes. And these are also called as molecular scissors. Why these are called as molecular scissors? Because what is the function of the scissor? To cut. So hagagi molecular scissors ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ, because you can cut the DNA. That is called as restriction digestion. And coming to the option B, PCR. PCR means polymer chain reaction. Here polymer chain reaction, it is also a laboratory technique used to amplify the DNA sequences. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು DNA fragment, ಇದು DNA fragment ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದೇ ತರ several copies of the same DNA fragments formation ಆಗಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ PCR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Polymer chain reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, coming to the option C, northern blot and in situ hybridization. What is in situ hybridization here? In situ hybridization is used to identify the position of the genes and localizing and detecting the specific DNA sequences in the cell. Or you can say even this is also used to detect the specific RNA sequences and also nucleic acids as well. Okay, that process is called as in situ hybridization. Coming to the fourth option, in situ hybridization and restriction digestion. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಇದ್ದು mRNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ mRNA ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅ ನದರನ್ ಬ್ಲಾಟ್. ಸೊ ನದರನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ A ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ C ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ A ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ C ಇನ್ ಸಿಟ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ C ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನದರನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ಟು hybridization. 14th question, the formation of acrosome. Option A occurs in epididymis. Option B involves the maturation of lysosomal enzymes. Option C involves mitotic activity. Option D involves meiotic division. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the option B is the correct answer. It involves the maturation of lysosomal enzymes. Okay, so first we will know what is acrosome. Acrosome, it is an organelle that develops over the anterior half of the head in the spermatozoa, means in the sperm cells, okay, of humans and many other animals. And you can see here, this is the structure of the sperm cell, okay, and here you can see the spermatozoa. It is a cap-like structure which is present in the head region. It is going to produce an enzymes called as hyaluronidase and acrosome, which is going to help in the fertilizing, or which is going to help in entering of this sperm cell into a egg or ovum. And this is derived from Golgi apparatus, and it is originated from lysosome. Okay, hence this is regarded as lysosome related organelle. Hagagi it involves the maturation of lysosomal enzymes.
So the formation of acrosome involves the maturation of lysosomal enzyme. Okay, moving on to the fourth question. Segmentation genes in Drosophila are divided into three groups: gap, paired rule, and segment polarity based on their mutant phenotype. Which of the following sequence of genes expressed from early to late embryo is correct? Options are like this. Option A, hairy, paired, patched, tailless. Option B, hunchback, even skipped, fusy torso, wingless. Option C, odd, skipped, gained, paired, wingless. Option D, tailless, hairy, fusy torso, and last one, gooseberry. To answer this, we have to know the segmentation genes, and this concept comes from the embryology. Okay, developmental biology in the barutte, and embryo development of the drosophila question idu. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್? ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 7 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 7 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ genes, second one gap genes, third one paired rule genes, fourth one segment polarity genes, fifth one homeotic genes, sixth one coordinate genes, and seventh one terminal genes. These are the 7 major classes of the segmentation genes. So segmentation genes ಅಲ್ಲಿ ಈ 7 types ಇದೆ. So segmentation types segmentation genes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are helps in the patterning of the anterior and posterior part of the embryo. Okay, and coming to the first one, maternal effector genes. Maternal effector genes ಅಂದ್ರೆ ಯಾವು? ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 4 kinds, that is bicoid, hunchback, nanos and caudal. Okay, bicoid and hunchback, these are comes in the anterior parts. Okay, these genes helps in the anterior part development like head and thorax. Okay, and now the next type, nanos and caudal. Caudal is the tail region. Okay, so these nanos and caudal, it comes under the posterior part. Okay, development of the posterior abdominal segment anta helbodu. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ these are responsible for the formation of the ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಯಾವ? ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೈಕಾಯ್ಡ್ ಇದೇನೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ನಾನೋಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಂಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ತರ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then moving on to the third one, pair rule genes. Okay, pair rule genes ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So okay, coming to the pair rule genes. Pair rule genes ಏನಾಗುತ್ತೆ? These are pair rule genes are regulated by gap genes. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ತರ ಬರ್ದಿರೋದು. Pair rule genes are regulated by gap genes. Okay, so these ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? These will helps in the expressing of the alternate segments. Alternate segments express ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And these pair rule genes helps in the embryo into a series of stripes. ತರ embryonal series of stripes ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So corresponding to the two segments.
ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಕೂಡ 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್. ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪೇರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೇರ್ ರೂಲ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ಇಂದ ಟೇಲ್ ರೀಜನ್ ವರ್ಗು ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಟು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪೋಲಾರಿಟಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಜೀನ್ ಯಾವುದು, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. And next one, homeotic genes. Homeotic genes, these are regulated by segment polarity genes. Okay, and what is the function of these homeotic genes? Homeotic genes helps in the identifying. So this identifies the each segment. Okay, that is the function of the homeotic genes. And moving on to next one, coordinate genes. Coordinate genes, as in the name indicates, they do the coordination. Okay, they are responsible for the coordination of the expression of the segment genes. Segment genes ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್. Okay, those are regulated by the maternal effector genes. And the last, seventh one, terminal genes. Okay, these terminal genes are regulated by maternal effector genes. Okay, and these are responsible for the development of the ends of the embryo and expressed at the poles of the embryo. Embryo idu anta itkondre, so ends of the embryo, ends of the segment of the embryo are responsible agutte. And this one pole anta ankondre, poles na express ಮಾಡೋಕೆ terminal genes ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ಲೇಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಲಿ ಟು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೇಳಿರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆಂಟೀರಿಯರ್, ಮಿಡಲ್, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ರುಪೆಲ್, ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಪೇರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್, ಹೇರಿ, ಫ್ಯೂಸಿ, ಟಾರಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ವಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಹೆಡ್ ಜಾಗು, ಎನ್ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಟೇಲೆಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸಿ, ಟಾರಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Fifth question, during urine formation, the filtration of blood at the glomerulus is option A, an active process, option B, an osmotic process, option C, a pressure dependent physical process, option D, a non-energy mediated transport process. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.